Aigi ming Kilona Thokchom, aina class 10 gi chemistry takchagani. Welcome back once again. Angang sa mamangi class ta khoina periodic property kadai bu kobage haiba khoi khangminakre. Maru oiba periodic property ani valency amasung atomic size ki matang dasu khoi nainakre. Ngasi makha tarakpo oina nakhoi gi syllabus ta yauba maru oiba periodic property kharaga muk khoi ngasi yengminasi. Ahanba periodic property metallic and non-metallic character. Angang sa element haibasi makhoi gi property khena bagi matungina aikoina maru oiba makhal ani thongna khaidoi haiba khoi hanana khangle. Makhal ani dudi metal amasung non-metal ni. Metallic character kadai bu kau yedu oiragadi hairagadi aikoina element singna electron loss tawba ngambagi mahaki tendency du bu aikoina metallic character hairagasu khangne. Like aikoina sum haina define tawbasu yai metallic character haibasi element amana electron loss tawraga electropositive ion cation haina khangnaba asibu sembagi magi tendency edu metallic natragana electropositive character of the element haitana aikoina define tawgani. Khudam oina lauraga aikoi henna gyan taminana ba honasi ahanba example da sodium. Sodium hairiba element si mahagi atomic number 11 ni. Sodium na mahagi outermost shell lairiba 1 valence electron si yamna laina pithopa pami. Aduga sodium ion hairiba cation si semi haibadi sodium shows metallic character. Ani shuba example da ikoina the case of the element potassium. Potassium ki atomic number sin 19 ni. Mahaki configuration ithoropa matamda ikoina 288 hairiba 2881 hairiba sequence da ikoina electron singsi distribute tawrakani. Haibadi ikoina potassium gisu 1 valence electron lay. Aduga hairiba 1 valence electron si easily lost over pami. Asumna electron ama lost over matungda potassium ion hairiba stable atom asi same. Asumna ikoina potassium also shows metallic character haigani. Makha tarakpada ikoina non-metallic character na kadai bu kobage amuging si element amana electron laushin bangambagi tendency adu bu aikoina element to gi non-metallic character ni haidana aikoina haigani haibadi the tendency of an element to gain electrons to form negative ions which we call anions is called non-metallic character or electronegative character. Matang sida koi example ani amaga amuk lauraga yengsi ahanba example the case of the element fluorine. Fluorine hairiba element sigi atomic number 9 ni mahaki configuration asi aikoina 27 haidan ithokani haibadi fluorine atom gi 7 valence electron lay. So fluorine na electron ama pambagi magi tendency si yamna wangi asumna fluorine atom na electron ama gain tawraga fluoride hairiba anion si semduna non-metal property chelhalli. Ani shuba example da oxygen. Oxygen ge atomic number 8 mahaki configuration 2-6. So oxygen atom gi valence electron kya laire 6. Haibadi oxygen has high tendency of gaining 2 more electrons. Karigi damakta to be stable. Asumna oxygen atom na electron ani amaga gain tawraga oxide hairiba anion si same.
So, aikoina fluorine amasung oxygen hairiba element si non-metal ni non-metallic character cheli haikadoribani. Makha tarakpada aikoina hairiba property ani asigi magi periodic table da uba magi periodic train singdu amuk makha tana nainasi. Metallic character aikoina kari hairagasu khangna ba electropositive character of an element. Hairiba property asi aikoina along a period from left to right yengba matamda gradually decrease toba thengni. Amaromda in a group from top to bottom hairiba property asi aikoina yengba matamda it increases. Amaromda non-metallic character di aikoina left to right lakpa matamda increase taurakani aduga down the group ti hantharakani. So we can sum up: metallic character decreases across a period and increases down a group, while the non-metallic character increases across a period and decreases down the group. Asida example amatang amuka yengminasi aikoina second period elements sing yengba matamda second period ta yauriba elements sing si lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, amasung neon hairiba elements sing si aikoina group 18 second period ta yawi hairiba elements sing si aikoina study toba matamda lithium hairiba ihan hanba element si metallic character possess tawi. Mathangi element beryllium sisu aikoina metal ni. Ahum suba element boron hairiba element asidi aikoina metalloid haibadi both metal amasung non metal gi character chenba adumba makhal gi element oina thengnei. Aikoina amuk left lomda sum chatpa matamda mathangi element lakadori basi aikoina carbon, nitrogen, oxygen, fluorine hairiba element singsi non metallic character noina cheli. Aduga khwaidagi leftmost yauriba element neon. Neon hairiba element sidi aikoina noble gas element ni gaseous state ta exist toba element oina tawi. Matang sida aikoina ningsingba yaba maru oiba point amana group 18 da yauriba element singsi makhoi ki topa atopa group ki element ka manadaba property chenba hega aikoina ui. Khudam oina hairabada aikoina group 18 gi element singsi mahaki mamang da yauriba element singa changdamnaba matamda mahaki size si comparatively chawi. Asum haina makhoi si ayambana gaseous state asu akoina exist toba thengnei. Hairiba magi exceptional property asi akoina mahaki completely filled stable electronic configuration sina maram oigani haidana akoina explanation piba yai. So makha tarakpada akoina amuk hairiba magi periodic train sigi maram magi reason karino haibado amuk khangminarasi. Hairiba metallic and non-metallic character gi mahaki general train asi aikoina element gi atomic size ki matengna explain tawba yagani. Aikoina hana khangle madudi along a period atomic size of elements si kaidauba gradually decreases. So size pixel laklabanina mapan thangba seda lairiba outermost valence electron si magi nuclear gi pool sina kanna jingsinbana maram oiraga mahaki electron losing tendency si hantharakani. Electron losing tendency hantharakpa haibadi mahaki metallic character do decrease tawrakani. Amaromda non metallic character na increase tawrakani. Asum naikoina in a group amuk yengba matamda atomic size saukhalai. Atomic size saukhalakpa hairagadi outermost cell gi valence electron gi losing tendency si sum hengalai maramasina mahaki metallic character na henkalaklaga non metallic ki character na hantharakli bane. Makha tabada aikoina atopa periodic property amamuk paikhalasi. The second periodic property we are going to discuss about is the nature of oxides. So angang sa oxide hairadi karibu khangnani
oxide hairagadi ekhoina element amana oxygen ga punchalaga semba maha ki compound bu ekhoina oxides of the element haigani ko adu eragadi oxide si makhal kaya lei oxide makhal ahum adudi basic oxides amphoteric oxide amasung acidic oxide haibasini basic oxide ti karamba makhal gi oxide pu khangnai metal na oxygen ga punsilaga semba oxide tu bu ekhoina basic oxide haidana kaugani kai maramgi hairiba oxide sing sina ising the semba mahaki solution sina basic character utpagi khudam oina ekhoina sodium oxide potassium oxide example oina loba yai acidic oxide hairagadi ekhoina non metal oiba element amana oxygen ga punchalaga semba oxide tu huna ekhoina non metallic oxide or acidic oxide hairaga su khangnai kari maramgi hairiba non metal oxide sing the semba solution asi they show acidic character maram aduna now amphoteric oxide pu na kari bu khangna gadoriba amphoteric oxide hairagadi certain oxides ni hairiba oxide sigi dual character possessed over haibadi they possess the character of basic as well as acidic oxide khudamoina ekhoina silicon oxide germanium oxide makhoi se ekhoina amphoteric oxide ki example oina loba yai now adu oiragadi hairiba property karamba property nature of oxides hairiba property sina periodic table the utpa magi general train adu akhoi amuk yengsi basic nature of oxide si aikhoina along a period yengba matamda gradually hantharapa oi amaromda acidic nature of the oxide na henkalai khudam oina aikhoina example ama lauraga amuk hena gyan tanaba yengsi ko so let's take the case of the example of the third period elements. Third period elements se kari no. So in the third period we have the elements sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur and chlorine. Now sodium hairiba elements na semba oxide si it will have the formula Na2O sodium oxide. Hairiba sodium oxide hairiba oxide sigi magi nature si strongly basic. Ani shuba element magnesium na semiba oxide ki magi formula si MgO magnesium oxide hairiba oxide sisu basic in nature. Mathangi element aluminium mahaki oxide sina it has the formula Al2O3 mahaki nature si amphoteric nature utli. Mathangi oxide silicon na semiba magi oxide sigi formula na SiO2 silicon dioxide hairiba oxide si amphoteric oi. Mathangi element phosphorus na semiba oxide si it has the formula P2O5 and it shows acidic nature. Mathangi element sulfur na oxide makalani semi the two oxides are SO2 and SO3 hairiba oxide sing sisu acidic nature chain ba thengnai. Mathangi element chlorine na semiba oxide sigi formula na Cl2O7 hairiba oxide of chlorine si as highly acidic oi. Asumna aikhoina khangle madudi nature of oxide si along a period mahaki basic nature si gradually decrease taurai amaromda acidic nature na increase taurai amaromda down a group ti basic character increases and acidic character decreases. Asumna aikhoina ngasigi parasidagi kari khangkhre akhoi ngasi nakhoi gi chapter 1 hairiba periodic classification of element the base oba chapter asi ngasi loisalabani adana aikhoina chapter asi loisalakpada kari maru oiba point ningsingba yabage haibada mugengsi so akhoina chapter sidagi khangle madudi modern periodic table haiba periodic table asi aikhoina elements sing classify tawrakna ba honabada puthokpa yamna satisfactory oiba atem amani hairiba classification sigi matengna akhoina masing yam laba elements sing sigi study si hen laitho hali
हाइरिबा स्टडी सी अखोइना मखोइगी प्रॉपर्टी मरुओइना केमिकल प्रॉपर्टी अमसुंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दा बेस तौबनी अदुबु ngasi ngasi maksu अखोइना मॉडर्न पीरियडिक टेबल दा लेबा मागी मरुओइबा डिफेक्ट्सिंग अखोइ दुम लौथोकपा दरकार ओइरी हेन फबा डेवलप्ड ओइबा अदुम मक्कलगी पीरियडिक टेबल अमा नियर फ्यूचर दा सेमकपगी आसासु अदुमक थमसी थैंक यू